Un Jardinero humilde, una maleta de documentos, y una decada de estudio, secreto se convierten en el arma perfecta para derrotar una de las constructoras más poderosas de México, y cambiar para siempre la lucha por los derechos indígenas. La Historia comienza en el maestro, so Tribunal Superior a Justicia de la Ciudad de México. Es una mañana fría de octubre, y las escaleras del edificio están llenas de abogados elegantes, funcionarios judiciales y ciudadanos que buscan justicia. Entre toda esta multitud, destaca la figura humilde de Miguel Rodríguez, un hombre de 45 años de origen oaxaqueño, que camina nerviosamente hacia la entrada principal. Miguel lave apuesto su único traje, comprado hace 10 años para la boda de su hermana. Los zapatos están gastados, pero perfectamente lustrados, un reflejo de su carácter meticuloso. En sus manos sostiene un maletín de cuero que heredó de su padre, lleno de documentos organizados con la precisión de un bibliotecario. A pesar de su apariencia modesta, hay algo en sus ojos que revela una inteligencia profunda, aunque en este momento está dominada por los nervios. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegurate de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Mientras sube las escaleras, Miguel murmura una oración a la Virgen de Guadalupe. No es supersticioso, pero en momentos como este, necesita toda la ayuda posible. Hoy no solo es y juega su futuro, sino el de su familia entera. Su esposa María y sus 3 hijos dependen de él, y el caso que está a punto de presentar podría cambiar sus vidas para siempre, o destruirlas completamente. Al entrar al tribunal, Miguel se encuentra en un mundo que no es el suyo. Los abogados que lo rodean llevan trajes que cuestan más que su salario de 6 meses. Hablan con la confianza a quienes han nacido en la abundancia, usando términos jurídicos como si fueran su lengua materna. Miguel se siente como un pez fuera del agua, pero se obliga a caminar con la cabeza en alto. Ha estudiado para este momento durante años, trabajando de jardinero durante el día y leyendo libros de derecho por las noches. La sala del tribunal está llena de expectativa. En el estrado se encuentra el juez Patricio Santamaria, un hombre de 60 años con una reputación temible. Viene de una familia de abolengo, educado en las mayores universidades del país y con conexiones que llegan hasta los pinos. Su toga negra y su porte imponente intimidan incluso a los abogados más experimentados. Ha visto miles de casos a lo largo de su carrera, y tiene la costumbre de formar opiniones rápidas sobre las personas que comparecen ante él. Cuando Miguel se acerca al podium para presentar su caso, el murmullo en la sala es evidente. Los asistentes, otros abogados, periodistas judiciales, y observadores, intercambian miradas de sorpresa y, algunos, de desprecio apenas disimulado. ¿Qué es este hombre humilde en una sala donde se ventilan casos multimillonarios? El juez Santamaria observa a Miguel de arriba abajo, sus ojos detenidos en el traje desgastado y los zapatos remendados. Una sonrisa condescendiente aparece en su rostro mientras revisa rápidamente los documentos del caso. Se trata de una demanda contra Constructora Inmobiliaria San Rafael, una de las empresas más poderosas del país, por violaciones a los derechos de propiedad de una comunidad indígena en Oaxaca. Para el juez, es obvio que este caso no llegará muy lejos. Señor Rodríguez, dice el juez,
arstrando las palabras, con una sonrisa burlona que no pasa desapercibida para nadie en la sala. Espero que tenga usted conciencia de que está en el tribunal superior, no en un juzgado de paz de pueblo. Aquí manejamos casos de gran complejidad jurídica. Las palabras salen con un tono paternalista que hace que varios de los presentes sonríen disimuladamente. Miguel siente como la sangre le sube al rostro, pero respira profundamente. Ha anticipado este momento. Ha ensayado mentalmente esta situación sin los devices durante sus noches de estudio. Con voz firme pero respetuosa, responde, con todo respeto. Su señoría, estoy perfectamente consciente de don mi encuentro. Y estoy aquí porque la justicia no debe conocer de clases social en ida experiencias. El comentario provoca risas ahogadas en la sala. El juez levanta una ceja, claramente divertido por lo que considera la ingenuidad de este hombre. Muy bien, señor Rodríguez, proceda usted con su presentation, pero le advierto que mi tiempo es valioso, y no tolere divagaciones propias de aficionados. Lo que el juez enumera y todos los presentes en la sala no saben es la extraordinaria historia detrás del hombre que tienen enfrente ellos. Miguel Rodríguez no es simplemente un jardinero que decidió jugar a ser abogado. Su historia comienza 30 años atrás, en una pequeña comunidad zapoteca en la Sierra Sur de Oaxaca, donde nació como el hijo mayor de una familia de campesinos. Desde pequeño, Miguel mostró una capacidad intelectual excepcional. A los 5 años ya sabía leer y escribir, no solo en español, sino también en zapoteco. Su maestra de primaria, la señora Esperanza, se dio cuenta de que tenía frente a ella un niño prodigio. Miguel devoraba libros con una velocidad asombrosa y tenía una memoria fotográfica que le permitía recordar cada página que leía. Sin embargo, la pobreza de su familia hizo imposible que continuara sus estudios formales, mas a la de la secundaria. A los 15 años tuvo que emigrar a la Ciudad de México para trabajar y enviar dinero a su familia. Comenzó como ayudante de albañil, luego trabajó en una fábrica, después como jardinero en las colonias más exclusivas de la ciudad, pero nunca abandonó su sed de conocimiento. Durante más de 20 años, Miguel convirtió cada momento libre en una oportunidad de aprendizaje. En las casas donde trabajaba como jardinero, pedía permiso para usar la biblioteca de los patrones. Leía mientras comía su torta en los parques. Estudiaba en el metro camino al trabajo. Y se quedaba despierto de altas horas memorizando códigos civiles y penales que compraba de segunda mano en los puestos de libros usados del centro histórico. Miguel no solo estudió derecho de manera autodidacta, se especializa en áreas específicas que sabía que algún día necesitaría. Dominó el derecho constitucional, el derecho agrario, el derecho internacional de los pueblos indígenas, y incluso aspectos complejos del derecho corporativo. Aprendió inglés y francés para poder leer jurisprudencia internacional. Su cuarta de azotea se convirtió en una biblioteca legal más completa que la de muchos bufetes jurídicos establecidos. Pero Miguel tenía una motivación más profunda que el simple amor por el conocimiento. A los 35 años, se enteró de que la Constructora inmobiliaria San Rafael había comenzado a despejar a sus tierras a su comunidad natal, utilizando armas legales y la corrupción de funcionarios locales. Vio como sus hermanos y primos fueron engañados con contratos que no podían leer, como les prometieron empleos que nunca llegaron,
y como poco a poco fueron perdiendo la tierra que sus ancestros habían cultivado durante siglos. Fuentes. Cuando Miguel tomó la decisión que cambiaría su vida, se convertiría en el defensor legal de su pueblo, sin importar cuánto tiempo o sacrificio le costara. Durante los siguientes días no solo profundizó sus conocimientos jurídicos, sino que también se preparó específicamente para enfrentar a la Constructora San Rafael. Estudió cada uno de sus proyectos anteriores, analizó sus estrategias legales, identificó precedentes jurídicos que podrían ser tales, y construyó meticulosamente el caso que hoy está a punto de presentar. Miguel abre su maleta de cuero con movimientos pasados y seguros. El silencio en la sala es absoluto. Todos esperan ver qué tipo de evidencia amateur ha traído este jardinero convertido en abogado improvisado. Incluso los reporteros judiciales han sacado sus cámaras, anticipando un momento que podría convertirse en una anécdota de verdad para sus columnas del día siguiente. Con voz clara y firme, Miguel comienza su alegato. Su señoría, honorables miembros del tribunal, distinguidos, colegas del foro, su dicción es perfecta, sin rastro del acento rural que muchos esperan escuchar. El caso que hoy presento no es simplemente una disputa sobre terrenos. Es un ejemplo paradigmático de cómo las grandes corporaciones han utilizado las lagunas legales y la complejidad del sistema jurídico mexicano para despejar sistemáticamente a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. El juez Santa María fronts el sino ligeramente. El vocabulario y la estructura del argumento no son los que esperaba de este hombre. Miguel continúa, desplegando su primer documento. La Constructora Inmobiliaria San Rafael ha violado específicamente el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su apartado A, fracción VI, que garantiza el acceso pleno a la jurisdicción del Estado para los pueblos indígenas. El abogado defensor de la Constructora, licenciado Fernando Belmont, un hombre de 50 años educado en Harvard y conocido por su arrogancia, sin con desdén, ha ganado docenas de casos similares, utilizando tácticas intimidatorias y tecnicismos legales que confunden a los demandantes humildes. Se prepara para una victoria fácil, pero Miguel no ha terminado. Con la precisión de un cirujano, comienza a desmantelar la defensa de la Constructora. Además, su señoría, la empresa demandada ha violado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México en 1990, específicamente en sus artículos 6 y 15, que establecen la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. El murmullo en la sala cambia de tono. Los abogados presentes comienzan a prestar atención real. Miguel no lo conoce la legislación nacional, sino también los tratados internacionales relevantes. El juez Santa María se endereza en su silla, la sonrisa burlona comenzando a desvanecerse su rostro. Miguel prosigue, sacando de su maleta en una serie de documentos perfectamente organizados. La violación de estos derechos se agrava. Su señoría, por el hecho de que la Constructora San Rafael utiliza o contratos latinos redactados únicamente en español, dirigidos a una población que habla principalmente zapoteco, sin proporcionar traducción adecuada ni asesoría legal independiente.
Lo cual constituye una violación flagrante al principio de buena fe contractual establecido en el artículo 1796 del Código Civil Federal. El licenciado Belmont comienza a revisar viasamente sus propios documentos. Esta no es la presentación amateur que esperaba enfrentar. Miguel ha citado títulos específicos y ha construido un argumento jurídico sólido que conecta legislación nacional con tratados internacionales. Pero Miguel reserva su golpe maestro para el final. Pero lo más grave, su sonoria, es que tengo en mi poder documentos que prueben que la Constructora San Rafael tiene a pleno conocimiento de estas irregularidades. Saca de su maletín una carpeta salada. Estos documentos, obtenidos a través de una solicitud de información pública debidamente procesada en el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, demuestran que la empresa recibió informes legales internos que especificaban adversion sobre las violaciones a los derechos indígenas que estaban cometiendo. El silencio en la sala es ensordecido. El juez Ana María se inclina hacia adelante, claramente intrigado. Miguel ha utilizado las propias herramientas del sistema legal para obtener evidencia incriminatoria contra una de las constructoras más poderosas del país. Miguel despliega los documentos sobre el podium con la precisión de un ejercista ejecutando una jugada largamente planeada. Cada papel está marcado con pestigos de colores. Cada referencia legal está perfectamente citada. Cada argumento está respaldado por precedentes jurisprudenciales relevantes. Es evidente que lo que todos están presentando no es la improvisación de un aficionado, sino la culminación de ecos de preparación meticulosa. Su sonoria, continúa Miguel, su voz ganando confianza con cada palabra. Estos documentos, internos de la Constructora San Rafael, fechados entre 2018 y 2023, revelan un patrón sistemático de violaciones legales. En el memorándum del 15 de marzo de 2019, el Departamento Legal de la empresa específicamente advierte a la gerencia sobre los riesgos de proceder con la adquisición de terrenos, sin seguir los protocolos de consulta indígena establecidos por la ley. El licenciado Belmont intenta interrumpir. Su sonoria, protestó. Estos documentos no han sido autenticados debidamente y. Miguel lo interrumpe con una sonrisa serena. Los documentos fueron obtenidos mediante solicitud oficial de transparencia, numeración INA V2O Fortuito 3. Y han sido debidamente certificados por la autoridad correspondiente. Además, tengo aquí la cadena de custodia completa. Presento otro conjunto de papeles perfectamente organizados. El juez examina los documentos, y su expresión cambia gradualmente de escepticismo a asombro genuino. Lo que tiene frente a él, un trabajo legal de calidad profesional excepcional. Miguel ha anticipado cada posible objeción procesal y ha preparado respuestas fundamentadas en derecho. Pero lo que más de preocupar este honorable tribunal, prosigue Miguel, es la evidencia de que la Constructora San Rafael, lo vi, los derechos de la comunidad de San Miguel Tlacotepec, sino que tiene un historial documentado de comportamiento similar en al menos 12 comunidades indígenas diferentes a lo largo de los últimos 10 años, con movimientos fluidos. Miguel despliega un mapa detallado de México, marcado con puntos rojos que indican cada una de las comunidades afectadas. Cada uno de estos casos presenta el mismo patrón, contratos en español para poblaciones de habla indígena, ausencia de consulta previa, promesas de desarrollo que nunca se materializan, y el subsequent despojo de tierras ancestrales. La sala está completamente silenciosa. Incluso los reporteros han dejado de tomar fotografías,
y están completamente absortos en la presentación de Miguel. El juez Santa María y no muestra en el rostro de la sonrisa condescendiente, con la que recibió este hombre humilde y apenas media hora. Miguel saca entonces su argumento más poderoso. Su señoría, este caso no es solo sobre justicia para la comunidad de San Miguel Tlacotepec. Es sobre establecer un precedente que protege todas las comunidades indígenas de México contra este tipo de abusos corporativos. La jurisprudencia que este tribunal establezca hoy resonará en los tribunales de todo el país durante las próximas décadas. Con esta declaración, Miguel revela la verdadera profundidad de su estrategia legal. No está simplemente buscando ganar un caso individual. Está intentando cambiar fundamentalmente la manera en que el sistema legal mexicano protege los derechos indígenas. Ha construido un argumento que, si es aceptado por el tribunal, establecería protecciones legales más fuertes para las comunidades más vulnerables del país. El licenciado Belmont está ahora visiblemente nervioso, consultando frenéticamente con sus asistentes. La defensa que había preparado, basada en tecnicismos y en intimidar un demandante aparentemente inexperto, se have vuelto completamente inadecuada frente a la sofisticación jurídica del argumento de Miguel. El juez Santa María quita lentamente sus anteojos de lectura y mira fijamente a Miguel Rodríguez. Por primera vez en sus 30 años de carrera judicial, encuentra completamente desarmado por los prejuicios que él mismo había alimentado. El hombre que había recibido con burla y condescendencia menudos años ha demostrado un dominio del derecho que rivaliza con, y en muchos aspectos supera, el de los abogados más prestigiosos que han comparecido ante su tribunal. Señor Rodríguez, dice el juez, su voz notablemente diferente a la que había usado al inicio de la audiencia. Debo admitir que sus argumentos son extraordinariamente bien fundamentados. Podría usted explicar al tribunal cómo desarrolla esta expertise legal tan específica. Miguel endereza los hombros, no con arrogancia sino con la dignidad de quien ha trabajado incansablemente por algo en lo que cree. Su señoría, durante los últimos 20 años ha estudiado derecho de manera autodidacta, especializando específicamente en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Mi motivación no ha sido académica, sino profundamente personal. La comunidad que represento no es solo un cliente para mí, es mi hogar, mi familiar, mi raíz honda. Sir, las palabras de Miguel resuenan en la sala con una autenticidad que no puede ser fingida. Cada noche, después de trabajar 10 horas como jardinero, he dedicado otras 6 horas al estudio. He leído cada tratado internacional relevante. He analizado cada precedente jurisprudencial importante. He estudiado cada caso similar en América Latina, no porque tuviera que hacerlo para obtener un título, sino porque la supervivencia cultural de mi pueblo dependía de ello. El silencio en la sala es absoluto. Incluso los reporteros más cínicos se encuentran conmovidos por la revelación de la extraordinaria dedicación de este hombre. Miguel continúa, durante 10 años, he trabajado específicamente para entender las estrategias legales de la Constructora San Rafael. He estudiado cada uno de sus casos anteriores. He identificado las debilidades en sus argumentos. He anticipado sus tácticas defensivas. No he venido aquí a improvisar. Su señoría, he venido aquí a culminar una década de preparación. El licenciado Belmont intenta recuperar terreno. Su señoría, independiente de la dedicación personal del señor Rodríguez. Los argumentos legales deben evaluarse por sus méritos propios,
no por las circunstancias y emocionales ... double quotes Miguel lo interim con calma, tiene usted razón, licenciado Belmont. Los argumentos deben evaluarse por sus méritos legales. Si vuelve hacia el juez, su señoría, además de todos los argumentos constitucionales y de tratados internacionales que he presentado, deseo citar la tesis jurisprudencial PIJ 189, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que especificamente establece que los derechos de los pueblos indígenas deben interpretarse de la manera más amplia posible para garantizar su protección efectiva. El juez busca rápidamente la referencia en sus propios libros, y confirma que Miguel ha citado correctamente una jurisprudencia completa y altamente relevante. La precisión legal de este hombre es absolutamente impecable. Miguel prosigue. Asimismo, deseo referir a este tribunal la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad Indígena Yaqui Axaversus, Paraguay, que establece precedentes directamente aplicables al caso que nos ocupa, particularmente en lo que respecta a la obligación del Estado de garantizar el uso y goce efectivo de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas. El impacto es inmediato. Miguel no lo maneja la legislación nacional, sino que también domina la jurisprudencia internacional más reciente y relevante. El juez Santa María intercambia miradas con los otros miembros del tribunal, claramente impresionado por la sofisticación del argumento que están escuchando. El juez Santa María toma os momentos para revisar las notas que ha estado tomando durante la presentación de Miguel. La transformación en su actitud es evidente para todos los presentes en la sala. El hombre que había comenzado la audiencia, con sonrisas condescendientes y comentarios paternalistas ahora muestra el respeto genuino que reserva para los juristas más competentes que han comparecido ante su tribunal. Señor Rodríguez, dice finalmente el juez, levantándose de su asiento en un gesto de respeto poco común, debo ofrecer una disculpa pública. Al inicio de esta audiencia, permití que mis prejuicios nublaran mi juicio profesional, basándome únicamente en apariencias superficiales, subestime gravemente su capacidad y preparación legal. Las palabras del juez con como un rayo en la sala. Los reporteros se apresuraron a tomar notas, conscientes de que están presenciando un momento histórico. Es extremadamente raro que un juez de la talla del magistrado Santa María ofrezca una disculpa pública tan directa y sincera. En mis 30 ecos en el poder judicial, continúa el juez, he tenido el privilegio de escuchar algunos de los mayores juristas del país. Pero debo decir, con toda honestidad, que la argumentación que usted ha presentado hoy está entre las más brillantes, comprehensivas y éticamente fundamentadas que he tenido el honor de presenciar. Miguel inclina respetuosamente la cabeza. Su señoría es muy generoso. Simplemente he hecho lo que cualquier persona haría por su familiar y su comunidad. No, señor Rodríguez, responde el juez con firmeza, lo que usted ha hecho via mucho más allá de eso. Usted ha demostrado que la excelencia jurídica no depende de títulos universitarios costosos o de conexiones social privilegiadas. Depende de dedicación, inteligencia, y sobre todo, de un compromiso genuino con la justicia. El juez se dirige entonces a toda la sala. Este caso nos recuerda a todos nosotros, jueces, abogados, funcionarios del sistema judicial, que nuestra responsabilidad es servir a la justicia, no en nuestros prejuicios o expectativas social. El señor Rodríguez nos ha dado hoy una lección de lo en derecho.
sino en integridad profesional, volviéndose hacia Miguel, el juez continúa, sus argumentos son tan sólidos y su documentación tan completa que este tribunal no tiene más opción que tomarlos con la seriedad que merecen. Declaró en receso de 2 horas para que podamos revisar exhaustivamente la evidencia que usted ha presentado. Pero debo adelantar que, basándome en lo que he escuchado hasta ahora, sus argumentos tienen un fundamento legal extraordinariamente sólido. El licenciado Belmont intenta una última intervención. Su señoría solicitó que se nos conceda tiempo adicional para responder a estos inesperados argumentos. El juez lo interrumpe. Licenciado Belmont, usted ha tenido ecos para preparar la defensa de su cliente contra las alegaciones que se han presentado hoy. El hecho de que no haya anticipado la calidad de la argumentación de la parte demandante no es responsabilidad de este tribunal. Las palabras del juez son una clara reprensión al abogado de la Constructora, quien había confiado en que podría intimidar fácilmente a un demandante aparentemente inexperto. 2 horas después, cuando el tribunal se reconvene, la tensión en la sala es palpable. Varios reporteros adicionales han llegado, habiendo escuchado rumor del desarrollo extraordinario que está teniendo lugar. Miguel permanece no en su lugar, sus documentos perfectamente organizados frente a él. Mientras que el equipo legal de la Constructora San Rafael muestra signos evidentes de nerviosismo. El juez intermedio retoma su lugar con expresión solemne pero decidida. Después de revisar exhaustivamente la evidencia y los argumentos presentados por ambas partes, este tribunal ha llegado una decisión. El silencio es absoluto. Miguel cierra los ojos brevemente, enviando una oración silenciosa a sus ancestros y a su familia que espera noticias en Oaxaca. En el caso de la comunidad de San Miguel Tlacatepec versus Constructora Inmobiliaria San Rafael, anuncia el juez, este tribunal falla a favor de la parte demandante. En murmullo de asombro recorre la sala. Miguel mantiene su compostura, pero sus ojos se llenan de lágrimas que se esfuerza por contener. El juez continúa. Los argumentos presentados por el señor Miguel Rodríguez han demostrado de manera convincente y irrefutable que la Constructora San Rafael ha violado sistemáticamente los derechos constitucionales y los derechos humanos de la comunidad demandante. Además, la evidencia documental presentada establece un patrón de comportamiento corporativo que requiere no solo compensación, sino también medidas preventivas para proteger otras comunidades similares. El fallo del juez es comprehensivo. Este tribunal ordena a la Constructora San Rafael. Primero, la devolución inmediata de todas las tierras adquiridas ilegalmente a la comunidad de San Miguel Tlacatepec. Segundo, el pago de compensaciones por daños y perjuicios por un monto de 50 millones de pesos. Tercero, la implementación de un programa de consulta comunitaria supervisado por este tribunal para cualquier proyecto futuro que pueda afectar a comunidades indígenas. Pero el juez reserva lo más significativo para el final. Además, este tribunal está remitiendo copias certificadas de este caso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la recomendación de que se establezca jurisprudencia vinculante basada en los argumentos presentados por el señor Rodríguez, para proteger los derechos de todas las comunidades indígenas de México contra abusos corporativos similares. La declaración es revolucionaria. Miguel no solo ha ganado su caso individual, sino que ha logrado crear un precedente legal que protegerá comunidades indígenas en todo el país. Cuando el juez da por terminada la sesión, se acerca personalmente a Miguel. Señor Rodríguez,
Tengo una pregunta personal. Si me permite. Con la brillantes jurídica que ha demostrado hoy. Por que nunca busco ejercer el derecho de manera formal. Miguel sonríe con la sabiduría de quien ha encontrado su verdadero propósito en la vida. Su señoría, yo nunca quise ser abogado, quise ser la voz de mi pueblo. Si para eso necesitaba aprender derecho. Entonces eso era lo que tenía que hacer. Mi título no está colgado en una pared. Está escrito en la tierra de mis ancestros que hoy recuperamos. 6 meses después del histórico fallo, las consecuencias del caso se extienden mucho más allá de las fronteras de San Miguel Tlacotepec. Miguel Rodríguez se ha convertido en una figura nacional, no por buscar fama, sino por la profundidad del cambio legal que su caso ha generado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo la recomendación del juez Santa María, ha establecido la jurisprudencia Rodríguez, un conjunto de precedentes legales que fortalece significativamente la protección de los derechos de los pueblos indígenas en México. Docenas de comunidades en todo el país han utilizado estos precedentes para defender sus propias tierras contra corporaciones abusivas. Miguel ha regresado a su trabajo como jardinero, rechazando ofertas de prestigiosos bufetes jurídicos que quisieran contratarlo. Mi lugar está con mi pueblo, explica a los reporteros que ocasionalmente lo buscan. Mi victoria no fue personal, fue colectiva. Y mi responsabilidad sigue siendo colectiva. Sin embargo, Miguel no ha abandonado completamente su labor jurídica. Ha establecido una pequeña oficina legal comunitaria en San Miguel Tlacotepec, donde ofrece asesoría gratuita a comunidades indígenas de toda la región. Su fama se ha extendido. Y regularmente recibe consultas de antropólogos, estudiantes de derecho, y activistas de derechos humanos que buscan aprender de su metodología. El juez Santa María, profundamente transformado por la experiencia, ha implementado cambios significativos en sus propios procedimientos judiciales. Ha establecido un programa de sensibilización para todos los funcionarios de su tribunal sobre prejuicios inconscientes y la importancia de evaluar casos basándose exclusivamente en sus méritos legales, no en las apariencias de los demandantes. En una entrevista posterior, el juez reflexiona. El caso Rodríguez me enseñó que la verdadera sabiduría jurídica puede venir de los lugares más inesperados. Miguel no lo salvó las tierras de su comunidad. Me salvó a mí de convertirme en el tipo de juez que nunca quise ser, o que juzga a las personas antes de escuchar sus argumentos. La Constructora San Rafael, por su parte, ha enfrentado consecuencias que van mucho más allá del caso individual. La publicidad negativa generada por el caso ha resultado en la cancelación de varios proyectos importantes, y la empresa ha tenido que implementar protocolos estrictos de consulta comunitaria para todos sus desarrollos futuros. Varios ejecutivos han sido removidos de sus cargos. Y la empresa ha establecido un fondo de 50 millones de pesos adicionales para compensar otras comunidades que pueden haber sido afectadas por prácticas similares en el pasado. Pero, quizás el impacto más profundo del caso se encuentra en las universidades de derecho de todo el país, donde el caso Rodríguez se ha convertido en materia de estudio obligatorio. Las facultades de Derecho han incorporado el análisis de este caso en sus currículos, no solo por su brillantes jurídica, sino como un ejemplo de cómo la pasión, la dedicación y el compromiso social pueden superar las barreras tradicionales del elitismo académico. Los estudiantes de Derecho ahora debaten los métodos de investigación autodidacta de Miguel.
Analizan su estrategia de construcción de argumentos. Y estudian como logró conectar éxito semente. La legislación nacional. Con los tratados internacionales. Pero más importante aprenden sobre la responsabilidad ética del abogado hacia las comunidades más vulnerables de la sociedad. María Rodríguez, la esposa de Miguel, observa con orgullo silencio, o como tu esposo se ha convertido en símbolo de esperanza para comunidades indígenas en todo México. Siempre supe que Miguel era especial, dice con una sonrisa, pero nunca imagine que su amor por los libros y por nuestro pueblo cambiaría tanas vidas. Los tres hijos de Miguel, Carlos, Ana y Pequego Miguel ahora estudian en la universidad. Con becas que el gobierno les otorgó en reconocimiento a la contribución de su padre a la justicia mexicana. Pero Miguel se asegura de que nunca olvidan sus raíces. Los títulos están bien, les dice, pero lo que realmente importa es nunca olvidar de don vienes y a quien debes servir. Un año después del histórico juicio, Miguel Rodríguez se encuentra nuevamente en el Tribunal Superior de Justicia, pero esta vez como invitado de honor para una ceremonia especial. El Poder Judicial de la Federación ha decidido otorgarle en reconocimiento especial por su contribución al fortalecimiento de los derechos indígenas en México. Mientras camina por los mismos pasillos donde una vez fue recibido con burla y desprecio, Miguel reflexiona sobre el extraordinario viaje que lo ha traído hasta este momento. Las mismas personas que habían murmurado sobre su apariencia humilde ahora lo saludan con respeto genuino. Los abogados que una vez lo consideraron un amateur ahora buscan su consejo sobre casos complejos de derechos indígenas. En su discurso de aceptación, Miguel habla con la misma sencillez y profundidad que caracteriza su argumentación legal. Este reconocimiento no me pertenece a mí solo. Pertenece a cada persona que ha sido subestimada por su apariencia, a cada comunidad que ha sido silenciada por su pobreza, a cada sueño que ha sido desestimado por las circunstancias. Miguel es una pausa, mirando directamente al juez Ana María, quien está presente en la ceremonia, pero sobre todo, este reconocimiento pertenece a todos aquellos que han tenido el valor de reconocer sus errores y cambiar. La verdadera grandeza no está en nunca equivocarse, sino en tener la humildad de aprender y crecer. Cuando nos demos cuenta de que hemos juzgado mal, el juez Ana María asciende con una sonrisa, recordando como es caso cambio no solo su perspectiva profesional, sino su comprensión fundamental de lo que significa servir a la justicia. Miguel continúa, durante 20 años, estudié derecho por las noches, después de trabajar en jardines y construcciones. Muchas personas me preguntan por qué no buscaba un trabajo mejor. Pero yo sabía que cada página que leía, cada código que memorizaba, cada precedente que analizaba, me acercaba un paso más a poder defender a mi pueblo. La audiencia está completamente silenciosa, absorta en las palabras de este hombre extraordinario que ha redefinido lo que significa ser un verdadero jurista. El derecho no es solo para los ricos o los bien educados, declara Miguel con convicción. El derecho es para todos, y cuando alguien está dispuesto a sacrificar todo por aprender, cuando alguien estudia no por dinero, prestigio, sino por amor a la justicia, entonces el derecho se convierte en algo más que una profesión, se convierte en una vocación sagrada. Miguel concluye su discurso con una reflexión que resonará en los corazones de todos los presentes. Hoy le digo a cada joven indígena, a cada hijo de campesino, a cada persona que ha sido menospreciada por su origen, su background no determina su futuro.
Su dedicación sí, su pasión sí. Su compromiso con la justicia sí. Los libros están ahí para quien tenga el valor de abrirlos. El conocimiento está ahí para quien esté dispuesto a buscarlo. Y la justicia está ahí para quien tenga el courage de pelearla. Cuando Miguel termina de hablar, el aplauso es ensordecido y prolongado, pero más allá del ruido. Hay un reconocimiento silencio, though, y profundo de que todos han sido testigos de algo más que un discurso. Han sido testigos del poder transformador de la determinación humana cuando se combina con un propósito noble. Mientras, Miguel regresa a su lugar. El juez Santa María se acerca y le estrecha la mano. Señor Rodríguez, usted no solo ganó un caso. Usted nos recordó por que elegimos el derecho como profesión. Miguel sonríe con la humildad que nunca ha perdido. Su señoría, yo no elegí el derecho. El derecho me eligió a mí cuando mi pueblo me necesitó. Y espero ser digno de esa elección todos los días de mi vida. 5 ecos después. La Pequego, oficina legal comunitaria de San Miguel Tlacatepec se ha convertido en un centro de referencia nacional para la defensa de los derechos indígenas. Miguel, ahora con canas en los scenes pero con la misma determinación, en los hoyos, continúa trabajando incansablemente por las comunidades más vulnerables de mi ex. Su historia se ha convertido en leyenda. Pero Miguel se cuida de no permitir que la fama lo separe de sus raíces. Cada mañana, antes de comenzar su trabajo legal, todavía tiene su pequeño jardín, un recordatorio constante de que la grandeza puede surgir de los orígenes más humildes. Los libros de derecho que una vez estudió en secreto por las noches, ahora alinean las paredes de su oficina. Pero junto ellos cuelgan fotografías de su familia, de su comunidad, y de las tierras ancestrales que ayudó a proteger. Para Miguel, estos elementos no están separados. Son parte de la misma historia, la historia de un hombre que demostró que la verdadera justicia no conoce de clases social. Títulos universitarios. O experiencias sup RFICIELES. La historia de Miguel Rodríguez se ha convertido en algo más que un caso legal exitoso. Se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que han sido subestimados, ignorados o menospreciados por las circunstancias de su nacimiento. Su legado no está solo en los precedentes legales que estableció, sino en la demostración viviente de que la excelencia, la dedicación y el compromiso con la justicia pueden surgir de cualquier lugar, incluso de un jardín en las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, y en las noches tranquilas de San Miguel Tlacatepec, cuando Miguel finalmente cierra sus libros y se le contempla las estrellas sobre las tierras que ayudó a recuperar, sabe que su verdadero triunfo no fue ganar un caso en el tribunal. Su verdadero triunfo fue demostrar que cuando alguien lucha por algo más grande que sí mismo, cuando alguien se dedica completamente a servir a la justicia, entonces incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. La risa despectiva del juez que una vez lo menospreció se ha transformado en respeto genuino, pero más importante aún, y esa risa ha sido reemplazada por las sonrisas de gratitud de cientos de familias indígenas que ahora pueden dormir tranquilas, sabiendo que sus tierras ancestrales están protegidas por la ley, y por la dedicación inquebrantable de un jardinero que se convirtió en uno de los defensores legales más brillantes de su generación. Esta es la historia de Miguel Rodríguez, el hombre que demostró que el verdadero genio legal no es medido por los títulos en la pared,
Sino por la pasión en el corazón y la justicia en el alma.